Okay, good afternoon, dear students. Okay, today we'll be discuss about the sinusoidal input applying to the low pass RC circuit. What is the output waveform? So we know that sinusoidal signal applying to linear network output also sinusoidal waveform. That means waveform shape will be same. Only changes is amplitude and maybe phase angle will be changes. So that's why here sinusoidal input and output waveforms is not shown here. Here will be shown only low pass RC circuit diagram, and second diagram is frequency response curve. So frequency response means voltage gain versus frequency. So x-axis will be taken as frequency and y-axis will be voltage gain. Now you have to explain for input sinusoidal waveform you are applying at different frequencies. Suppose I am applying here at frequency equal to 0, then capacitor act as a frequency 0 means a DC signal. But generally you are applying some positive frequencies, low frequencies up to 0 to 10 kilohertz. At low frequencies what will happen? Capacitor act as a 1 by j omega c, omega equal to 0 because omega equal to 2 pi f. 1 by j omega c. Omega is nothing but angular frequency that equal to 2 pi f. F equal to 0 means capacitor act as infinity. So infinity means this will be open circuit. So once will be open circuit means entire input is transferred to the output at F equal to 0. So once will be whatever input is there, same input is transferred to the output. So V naught equal to Vi. That means gain equal to, what is the formula for voltage gain? Output voltage by input voltage, V naught by Vi. Both are equal for F equal to 0. F means frequency equal to 0 DC signal. So that's why here y-axis at F equal to 0, what is the value will be their gain value? Maximum 1, V naught by Vi value. Now frequency increases. That means from the function generator you have to increase the frequency. Let us example 1 kilohertz. So 1 kilohertz signal, input signal amplitude will be constant. Vi is constant. So here input sinusoidal signal constant, varying the frequency. Now if input voltage is constant, frequency I am applying 1 kilohertz, then what is the output voltage value? So once you know the output value, then find out the gain. Gain means V naught by Vi at F equal to 1 kilohertz. Similarly, F equal to 2 kilohertz, 3 kilohertz, likewise different frequencies. Frequency values will be increases from the function generator. Then output voltage amplitude signal value decreases. Whenever frequency increases, output voltage value decreases. Output voltage decreases means gain also will be decreases, because gain equal to A equal to V naught by Vi. That means voltage gain is proportional to V naught. So output voltage decreases means gain also will be decreases. And next after that, so why it will happen like this? So frequency increases the output voltage endu tagutundi, because here 1 by j omega c capacitor reactance, first F equal to 0, that means omega equal to 0, infinity reactance, huge value. Whenever frequency will be F equal to 1 kilohertz, like a low frequency you are putting, still higher value, not infinity but some higher value, 1 by lower value, some highest value. Then after 1 by j omega c, omega is large value, that means frequency is large value, 1 by large value means 0. 1 by large value, 1 by infinity equal to 0. Capacitor act as a short circuit for high frequencies. So that's why whenever you have to see the graph, frequency increases, frequency
frequency increases, what about the here voltage gain? Output voltage value decrease, gain also will be decreased. Further increases frequency, voltage gain will be 0 for higher frequencies. That meaning is this circuit allowing only low frequencies. But here important one is up to at what frequency input signal is 100% is transmitted or 95% will be maximum amount of information or input signal is transmitted. This point is nothing but upper cutoff frequency. So how to find out this point, upper cutoff frequency F2 value? So this frequency we are getting is whenever amplitude is maximum voltage gain amplitude reducing by 70.7% or 1 by root 2 times of maximum gain. Here maximum gain is 1. So 1 by root 2 that equal to 0.707 or otherwise 70.7% of maximum value of the gain. So this curve at what point, suppose here f equal to f2 point, gain equal to this frequency f equal to f2 point, gain equal to 1 by root 2 times of maximum value. So this point is called as upper 3 dB frequency point. Now here starting frequency is 0. So now what is the bandwidth here? Upper frequency f2 minus lower frequency 0. Here one doubt will be there. What about the negative frequencies? Practical case, negative frequencies will not be occur. In ideal case, in signals and systems, you are using ideal case. So spectrum representation, frequency domain representation, negative also you are using. So Fourier transform of the cos and sine functions will comes in the later signals and systems. So Fourier transform means time domain to frequency domain conversion. So time small t to frequency conversion omega or f. Within the conversion, you are getting the negative also, sine or cosine function you are getting. Fourier transform applying, positive impulse and negative impulse will comes. That will comes in the signals and systems. But real time applications, all signals frequency starting from 0 is a D signal, then after that frequency increases. So that's why in the laboratory also you have seen function generator frequency is either 50 Hz or 20 Hz. Minimum value is 50 Hz. In your experiment you are doing 20 Hz or 50 Hz. Not negative frequencies. Up to increases. So here will be lower cutoff frequency value 0 itself. So bandwidth equal to f2 minus f1. f1 is 0. So bandwidth equal to f2. Now come to the gain equation. So for this one, I have taken the low pass RC circuit diagram in the Laplace transform domain or S domain. So this Laplace transform, just you have to go through this one. After completion in the SS, you will be understood, or otherwise in mathematics for the first year already Laplace transform you have studied, I think first year or second year basics. Again will comes in the Laplace transform. Don't bother about it. You have to see here. I will explain one by one, but in detail will comes in the signals and systems Laplace transform again. So here will be voltage gain means output voltage by input voltage. Here you have to see output voltage V naught of S by VA of S. That meaning is VA of t is nothing but time domain. But you are applying Laplace transform, that becomes to VA of S. Similarly, output voltage V naught of t becomes to V naught of S. That ratio. Here output voltage taken across the capacitor. So capacitor reactance equal to 1 by j omega c. So j omega is replacing by S. So actual formula voltage across the capacitor formula is capacitor reactance into current. But here these two elements, resistor and capacitor, are series connection. So current will be same. So that's why here numerator and denominator current will be cancelled out. So that's why output impedance, that means across the capacitor impedance 1 by Cs divided by total input, that means input VI of S equal to, so drop across the resistor plus drop across the capacitor. So that's why R plus 1 by Cs into I of S, but I of S numerator and denominator will cancel out. Now simplify it. Your writing answer is
S equal to j omega you have to replacing, and omega is replacing by 2 pi f. Now this voltage gain equation in terms of frequency f, natural frequency, and resistor RC combination. That means whatever the circuit components you are using, resistor and capacitor, these two values and frequency. Voltage gain is related to frequency and resistor and capacitor components. Now I want to magnitude. So magnitude of the voltage gain means modulus. Modulus of A equal to, here will be complex number in the denominator or rectangular form. So complex number means x plus iy is complex form, complex number. This key a rectangular form to polar form you have to conversion. So polar form means x plus iy rectangular form can be written in polar form is small r into e power j theta. So small r is nothing but square root of x square plus y square. That means the real part square plus imaginary part square. Now you have to see voltage gain 1 by square root of real part means 1 square plus imaginary part means j before constant value, that is a 2 pi frc. So 2 pi frc whole square. Here I or j both will be same, complex number, imaginary part. And our requirement is at this value you have to find out. At f equal to f2, gain equal to how much value? 1 by root 2 times of the gain magnitude. So you have to, in place of f, I have to substitute f2. This value you have to find out in terms of resistor and capacitor combination. Now you have to see. So this equation, upper cutoff frequency at f equal to small f equal to f2, gain equal to 1 by root 2. Magnitude of the gain equal to 1 by root 2. So left hand side 1 by root 2 you have to substitute here, and right hand side same equation. Now these equations, left hand side and right hand side, square root will be there. So square root elimination purpose you can do it, squares on both sides. And equating the denominators. Why equating the denominators? Numerator value is 1, both will be same. That's why denominators will be square and equating. You are writing this equation. After this equation, simplify it. So 1 bring to the left hand side, 2 minus 1, 1 equal to 2 pi f2 r whole square. Now applying square root. Now 2 pi f2 rc equal to 1 will comes. 2 pi f2 rc equal to 1. From this equation f2 equal to 1 by 2 pi rc. This is a very important equation. How to find out the upper 3 dB frequency, upper cutoff frequency or upper 3 dB frequency, both will be same of the low pass filter. So f2 equal to upper 3 dB frequency, that's why I mentioned f2. For high pass circuit you have to mention f1. That meaning is 0. Suppose f2 equal to 10 kilohertz, 0 నుంచి 10 kilohertz వరకు ఉన్న అన్ని సిగ్నల్స్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాయి without attenuation. Above 10 kilohertz signals will be attenuated 100%. That means stops the high frequency signals above 10 kilohertz. So 10 kilohertz frequency కంటే ఎక్కువ ఉండే సిగ్నల్స్ మనం పాస్ చేస్తే ఈ లో పాస్ ఆర్ సర్క్యూట్ అనేది స్టాప్ చేస్తే అవుట్పుట్లో ఏమి రాదు, జీరో వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లో పాస్ ఆర్ సర్క్యూట్. జీరో ఫ్రీక్వెన్సీ టు up to cutoff frequency, upper 3D frequency f2 will be allowing the signals. Above f2 frequency, all signals will be stops or attenuates. And now f2 is over. From this f2 equation, here to see here voltage gain equation. What is the voltage gain equation? 1 by 1 plus j into 2 pi f rc. So from this equation, what is the 2 pi rc? You have to getting cross multiplied here. So 2 pi rc equal to 1 by f2. So this 2 pi rc cross multiplied, f2 will be cross multiplied here. So 2 pi rc equal to 1 by f2. So ఇక్కడ 2 pi rc place లో 1 by f2 you can write here. Now voltage gain formula in terms of frequency f and f2. So a gain equal to 1 by 1 plus j into f by f2. Now gain is varying with respect to frequency, and upper cutoff frequency value is constant. For you have to design a particular frequency,
low pass filter 0 to 10 kilohertz. Suppose f2 is fixed one. Suppose I want to change this f2 value 10 kilohertz కాకుండా నేను 20 kilohertz పెట్టుకోవాలి. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఈ రెసిస్టర్ అండ్ కెపాసిటీ వాల్యూస్ యూ హావ్ టు చేంజ్ ఇట్ అకార్డింగ్ టు how to design up to at what frequency you have to transmit the signals. అంటే ఈ లో పాస్ ఆర్ సర్క్యూట్ గుండా ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ వరకు మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాని ప్రకారం ఈ రెసిస్టెంట్ కెపాసిటీ వాల్యూస్ హ్యాస్ టు చూస్. Then after that f2 value will be fixed it. Now f value is varying, gain also variable. And next one, modulus of a, not applying modulus both sides. So you are getting answer is 1 by, in the denominator see this is the complex number, applying square root of real part square plus imaginary part square f by f2 whole square. And next one, what is the phase angle of the gain? So we know that x plus iy will be there. Phase angle theta equal to tan inverse of y by x, tan inverse of imaginary part by real part. Here also theta equal to tan inverse of real part or imaginary part? Imaginary part by real part. What is imaginary part here? X plus iy, y by x. So y plus like f by f2 divided by 1. So theta equal to tan inverse of f by f2. But here one important question. Anybody? 1 by x plus iy will be there. That is a complex number. Can be written as 1 by r into e power j theta in the polar form. So 1 by r into e power j theta. But 1 by e power j theta comes to numerator is e power minus j theta. మరి ఇక్కడ theta minus ఉండాలి కదా సార్, ప్లస్ ఎందుకు ఉంది? Because here one line will be given, output leads the input. Here this leads indicates that minus sign, some phase angle difference. Simple example, sine waveform starting from t equal to 0. Cos waveform, cos 0 value is 1. That will be starting from minus pi by 2. Now cos waveform leads the input waveform by phase angle 90 degrees. Similarly, you have to find out the theta is variation with respect to frequency and upper cut of frequency. This is a sinusoidal signal applying to low pass RC circuit. What is the voltage gain? And according to voltage gain, you have to find out the upper 3 dB frequency or upper cut of frequency f2 value. Then after this f2 substitute in this equation. Find out the gain value, voltage gain value varying with respect to frequency and upper cut of frequency is constant. And similarly phase angle, input and output, how much waveform phase angle. Already initially I told that input and output waveform cos and sine waveforms Hello. Hello. Sir. Students, are you able to hear sir voice, ma? No, ma'am. What happened suddenly? Screen sharing కూడా అయిపోయింది మ్యామ్. Yeah. Network problem. Maybe network problem. Just a minute. We'll wait for a couple of minutes, ma. Yes, ma'am. Then if sir is not able to connect, I'll be carrying on the class. Okay? Please wait a minute. Okay, ma'am.
Hello? Hello? Ma'am. Sir is not able to connect, no? Yes, ma'am. Oh, shall we, please look here, ma. If my screen is getting shared, I'll continue. Okay, ma'am. Oh, sir has put me as attendee, Nana. I could not even share my screen now. Are you able to see? I could not. I am also I am also kept as an attendee. I Ma'am, also సార్ could not. ఒక్కళ్ళే ఉన్నారు మ్యామ్ ఆర్గనైజర్ గా. Yeah, that's the problem. So I am also not getting the option to share the screen. Only sir can share. Um, okay, let me revise what sir have told till now, ma. Yes, ma'am. Okay. Okay, What ma'am. now? That's the problem. Okay. So a low pass filter. Please expect they didn't understand. Just listen, ma. Very few points. If you remember that, you can write how a low pass circuit is working. So consider a low pass circuit. It looks like the input is applied to the resistor R. Okay. And then the resistor R is connected with a capacitor C in series. Okay. Whatever the input you are applying has to travel through R and C and get to grounded. Okay, that is the circuit. So here I am applying a sine wave input. So what happens to the sine wave input is, whatever the input you are applying, say Vi of t, say the amplitude is 1 volt and the frequency of the signal at the low pass. So when as we are considering the low pass circuit, the meaning itself says that it is going to allow only low frequency signals and it is going to stop or attenuate the high frequency signals. So you can say, what is the high frequency signal here? So you can design a low pass filter by considering the R and C values, so that the highest frequency is called as F2, that is the cutoff frequency. So as R has already shown, F2 is equal to 1 by 2 pi RC. Here R and C are playing the major role in deciding the cutoff frequency. So the frequencies below the cutoff frequency are allowed through the filter and the frequencies above that cutoff frequency are attenuated or stopped. I hope you are understanding what is meant by low pass filter. Okay. So we are designing a filter with a cutoff frequency F2, say suppose 5 kilohertz. The frequencies below 5 kilohertz, like 0 to 5 kilohertz frequencies will be, signals with these frequencies will be allowed through the signal, and the frequencies above 5 kilohertz, they will be attenuated or stopped. Okay. So what is happening here is, when I am allowing a signal at low frequency, say 0 frequency, the signal frequency is not completely 0, but it is nearer to 0, say 10 frequency or 1 hertz frequency, like that. So now what is the output we could see is across the capacitor. So across the capacitor, the functionality of capacitor can be taken as 1 by XC, or you can always say that 1 by omega c. What is omega is 1 by 2 pi j omega c. What is omega is 2 pi f. If f is taken as 0 or very little frequency, then you can say that it is having a infinity value, infinity resistance, that is at the capacitor it is taken as a open circuit. So if any input is given, you can't pass it through a open circuit. That is why whatever the input, the input given is parallel to the capacitor. So whatever the input you are providing, that will be occurred as the output. If the capacitor is a short circuit, then across the short circuit you will be getting the output as 0. So at low frequencies, whatever the input you are providing, that will be taken as the output. So V naught is equal to Vi. Are you able to understand, ma? The output V naught will be equal to Vi. So the gain, you can see at the frequency response that the gain will be equal to unity, because gain is nothing but output by input. V naught is equal to Vi, no? So V naught by Vi will be cancelled and you will be having the gain as 1. So I'm increasing the frequency. As the frequency increases, the gain starts decreasing, because the denominator value will be increasing. Okay, the gain starts. Are you able to
To understand ma, the gain starts decreasing high, value of f increases. So I can consider that as infinity. 1 by 2 pi infinity will be taken as 1 by infinity will be taken as 0. So the output is taken as 0 but at very high frequencies. So the gain collapses from 1 to or high value to low value. So at 3 dB frequency, we are considering the higher cutoff frequency F2. That is, when you have applied this sine wave input, you will be getting this frequency response as follows, and at F2 you are considering the higher cutoff frequency. You don't have the PPT also, right? How can I continue Yes, now? ma'am. The problem is I can't share my screen and you don't have the PPT with you. Sure, ma'am. హలో మేడం Sir, మేడం ఒక నిమిషం స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. మేడం పీపీటీ మీరు షేర్ చేయడానికి కుదరట్లేదా? సార్ నన్ను ప్రెజెంటర్ గా పెట్టలేదు మీరు అసలు. నేను పిల్లలకి ఇప్పుడు షేర్ చేయలేక నార్మల్ గా ఐ మీన్ ఓవరాల్ చెప్తున్నారు. ఓకే సరే సరే ఓకే ఓకే. అది ఓన్లీ మీ అనే ఉంది కదా, ఆప్షన్ పెట్టమన్నారు కదా మనకి బాను హెచ్ఓడి గారు, అందువల్ల ఓన్లీ మీ కొట్టినప్పుడు వస్తుందండి. ఒక నిమిషం. మేడం స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందని చూడండి. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఓకే ఓకే అమ్మా, సారీ ఫర్ ది ఇంటరప్షన్. Okay, now we will see the step voltage input. So applying to the low pass RC circuit. I have shown low pass RC circuit diagram here. This is the step input waveform. Step input waveform, x-axis will be time will be taken with respect to time, and y-axis will be voltage magnitude, constant volts, V volts. Now we have to define the step voltage. How it will be defined? For t less than 0, this is the t equal to 0 point, time equal to 0 point, origin. From the left hand side, this one x-axis will be negative value of time. So negative value of time, t less than 0, voltage magnitude equal to 0, and t equal to 0 plus some positive value of time. So step voltage maintained constant value for positive values of time t greater than 0. Now a sudden change will occur at t equal to 0. So that is the theory part here explaining. Whatever the theory part will mention here is the top one, step waveform will be defined. And next one, coming to the circuit. So this circuit, low pass R circuit, initially are assuming capacitor is uncharged one. So uncharged means what is the voltage across capacitor? I am assuming is 0. Initially I am assuming. So voltage across capacitor will be 0 initially. Now you are applying at t equal to 0 plus some positive step voltage. So that's why sudden change in the input voltage occur at t equal to 0. But capacitor, important one, capacitor cannot be charged, cannot be discharged instantaneously. అంటే కెపాసిటర్ అనేది సడన్గా ఛార్జ్ అవ్వటం కానీ సడన్గా డిశ్చార్జ్ అవ్వటం కానీ జరగదు. It will be taken voltage slowly charging exponentially. Similarly, discharging also exponentially. So at t equal to 0 దగ్గర ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ మనకి V volts అప్లై చేసాం, స్టెప్ వోల్టేజ్.
So entire input voltage, step voltage, let us example 5 volts and code. This 5 volts will be appear across the resistor only. Capacitor voltage will be 0. ఎందుకని capacitor initially cannot be taken any voltage, sudden change occur at t equal to 0 of the input waveform. Next, after some value of time, some positive value of time, now capacitor will be charged to some voltage. Let us example, capacitor voltage 1 volt after t equal to 1 millisecond. So here I am applying input is 5 volts. So here will be input is 5 volts, capacitor voltage 1 volt. Now what is the resistor voltage? 4 volts. Because at any instant of time, input voltage equal to drop across the resistor plus drop across the capacitor. So total input voltage equal to drop across the resistor plus capacitor drop. Now capacitor voltage 1 volt at t equal to 1 millisecond. Now I am increasing the t value. So time is going on. So capacitor will be charging. Like in your mobile phone, time will be increase, mobile phone will be charging, increase. So 1%, 2%, 5%, 10%, likewise increases slowly. In the mobile phone also capacitor with their charging, charge will be storage. Now will be mobile unit also will be charging. Similar way, here capacitor will be charging slowly. So this capacitor voltage increase, output voltage also will be increase. Why? Because voltage across the capacitor are taken as a output waveform. అంటే కెపాసిటీలో ఎంత అయితే వోల్టేజ్ ఉందో సేమ్ వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది అవుట్పుట్, బికాస్ దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. యూ ఆల్రెడీ స్టడీ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్, ప్యారలల్ కాంబినేషన్ వోల్టేజ్ విల్ బి ఈక్వల్. ఇన్ యువర్ హౌస్ హోల్డ్ అప్లికేషన్, మన ఇంట్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే వచ్చే వోల్టేజ్ అంతా 230 volts ప్యారలల్ కాంబినేషన్, సో నాట్ కనెక్టెడ్ టు సిరీస్ కనెక్షన్. సో సిరీస్ కనెక్షన్ కరెంట్ విల్ బి సేమ్, సో వోల్టేజ్ డ్రాప్ విల్ బి డిఫరెంట్. Here will be parallel combination, capacitor voltage same as output because output voltage measuring across the capacitor. Now output voltage, whenever time value increases, capacitor will be charging slowly exponentially up to at what value? Maximum peak input peak value. What is the input value here will be given? V volts. Let us example 5 volts. So capacitor slow charge 1 volt, 2 volts, likewise up to maximum 5 volts will be charges. At what time? That is the 5 tau. So what is the new term tau parameter? This tau is nothing but time constant. But time constant ante enti? You will be see next slides. So time constant is nothing but simply product of resistor and capacitor, RC. That is nothing but time constant. Or otherwise, in terms of waveform definition, you have to see here tau equal to RC. Tau equal to RC ఎప్పుడు ఉంది చూడండి, at 0 to tau time. ఈ tau time కి ఎప్పుడైతే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం రాగానే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ 0 నుంచి అప్ టు 0.632 into V volts. That means 63.2% of maximum input voltage. మనకు maximum voltage సపోజ్ ఇక్కడ మనం 10 volts అనుకున్నాం అనుకోండి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. సో దాంట్లో 10 volts అంటే 6.32, 0.63 into 10. So 6.32 volts వరకు ఛార్జ్ అవ్వడానికి పట్టే టైంని టైం కాన్స్టెంట్ అంటాం. So next one, another parameters also will be defined here. What is the T1, T2? So T1 means at output voltage, that means capacitor voltage charging 10% of final value. Suppose ఇక్కడ 10 volts ఉంది అనుకోండి, ఇన్పుట్ స్టెప్ వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ YX లో. ఈ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ 0 నుంచి 1 volt అవడానికి పట్టే టైంని T1 అంటారు. సో కెపాసిటర్ ఛార్జింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 10% ఛార్జ్ అవడానికి పట్టే టైం డ్యూరేషన్ని T1. Similarly, output voltage rises from 0 to 90%. అంటే కెపాసిటర్ వోల్టేజ్, కెపాసిటర్ ఎక్స్పాన్షియల్ ఛార్జింగ్ అంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కూడా మనకు పెరుగుతుంది. ఎక్కడి నుంచి పెరుగుతుంది? 0 నుంచి అప్ టు 90% ఆఫ్ ఫైనల్ వాల్యూ. అంటే ఇన్పుట్ 10 volts అయితే మనకు 9 volts వరకు ఛార్జ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పట్టింది, దాన్ని టైంని T2 అంటాం. సో ఈ T2 మైనస్ T1 అంటే 90% మైనస్ 10% డిఫరెన్స్ టైంని మనం ఇంపార్టెంట్ వన్, ఎనీబడి నోస్. సో వాట్ ఈస్ ద రైజ్ టైం? ఇట్ విల్ కమ్స్ ఇన్ ది లేటర్. వాట్ ఈస్ ద రైజ్ టైం? సో 10% to 90%
Capacitor will be charging voltage maximum. How much duration of time? That time is nothing but rise time. So time constant అంటే ఏంటి? Simply product of resistor into capacitor. Or graphical గా ఏమని చెప్పొచ్చు? Capacitor voltage 0 నుంచి 63.2% of maximum input voltage. వరకు ఛార్జ్ అవ్వడానికి పట్టే టైం డ్యూరేషన్ 1 టైం కాన్స్టెంట్ టౌ అంటారు. మరి కెపాసిటర్ ఫుల్గా ఛార్జ్ అవ్వాలంటే ఎంత టైం పట్టింది? 5 టైం కాన్స్టెంట్స్. సో టౌ ఈక్వల్ టు ఆర్సీ అంటే 5 ఆర్సీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి 99.3% వరకు కెపాసిటర్ ఫుల్గా ఛార్జ్ అయ్యింది. సపోజ్ ఇప్పుడు మీ మొబైల్ ఫోన్ ఉందనుకోండి, 1 అవర్కి ఫుల్గా ఛార్జ్ అయ్యింది, 1 అవర్కి 99.9 ఆర్ 100%. దానికి ముందు వచ్చేసరికి ఏమైతే 100 కంటే తక్కువ ఉంటుంది. Similarly here, capacitor also will be slowly charging and our input value. After this one, full ga charge అయిన తర్వాత ఏమైతే మొబైల్ ఫోన్ లైక్ 100% ఉంటుంది. Same thing here also, capacitor will be fully charged 100%. This value will be maintained constant. Capacitor voltage కూడా input voltage రెండు ఈక్వల్ అయిపోయింది full ga charge. Now come to the mathematical equations, output voltage value. So how to find out the output voltage value V naught of t టైం డొమైన్లో మనకు కావాలి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. మరి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కనుక్కోవడానికి మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటి? కేవీఎల్ ఫార్ములా. కేవీఎల్ మీన్స్ కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా. కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా అప్లయింగ్ ఫర్ దిస్ లూప్. ఈ లూప్కి మనం కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేయాలి. సో కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి? మన అందరికీ తెలుసు, అన్ని వోల్టేజ్ డ్రాప్లని యాడ్ చేయడం. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ది కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఈక్వల్ టు 0 చేస్తాం. ఆర్ అదర్వైజ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఒకదాన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ రాసి మిగతా అన్ని కూడా రైట్ సైడ్ రాస్తాం. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఈక్వేషన్, కేవీఎల్ ఈక్వేషన్. విఐ ఆఫ్ టీ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు డ్రాప్ అక్రాస్ ది రెసిస్టర్. డ్రాప్ అక్రాస్ ది రెసిస్టర్ అంటే ఏంటి? వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ది రెసిస్టర్ ఫార్ములా వి ఈక్వల్ టు ఐఆర్. సో ఐ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు 1/c ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఐ ఆఫ్ టీ డిటి. Voltage drop across the capacitor is 1/c integral of I of t dt. So this is a time domain equation. మరి ఇక్కడ టైం డొమైన్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది. మనకి ఇంటిగ్రేషన్ సాల్వ్ చేయడం కొంచెం కాంప్లెక్స్ వన్ కాబట్టి దీన్ని ఏం చేసాం చూడండి, ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్ చేసాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం డొమైన్ దిస్ ఈక్వేషన్ విల్ డిఫరెన్షియేట్. సో వన్స్ విల్ బి డిఫరెన్షియేటింగ్ వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్. మాకు 1 minute. సో డిఫరెన్షియేటింగ్ dvi of t by dt. సో అంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టైమ్ తోటి విఐ ఆఫ్ టీని విత్ రెస్పెక్ట్ టైమ్తో డిఫరెన్షియేట్ చేసాం. సిమిలర్లీ ఆర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఐ ఆఫ్ టీ డెరివేటివ్ డి ఇంటూ ఐ ఆఫ్ టీ బై డిటి ప్లస్ 1/c. ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఫైనల్లీ ఆర్ రిమైనింగ్ ఐ ఆఫ్ టీ. సో నెక్స్ట్ వన్ మనకు విఐ ఆఫ్ టీ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చారు? స్టెప్ వోల్టేజ్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ వి వోల్ట్స్. యూ హావ్ టు సీ హియర్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టైంకి కూడా ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ వాల్యూస్ కాన్స్టెంట్ వోల్ట్స్ వి వోల్ట్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ కెపాసిటర్లో ఇనీషియల్ వోల్టేజ్ V డాష్ అని ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. టు సీ హియర్, సీ దిస్ డయాగ్రామ్. సో స్టెప్ వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ V వోల్ట్స్, కెపాసిటర్ ఇనీషియల్గా మనం V డాష్ మేబీ 0, బట్ ఐఎమ్ ఎజ్యూమింగ్ ఇస్ V డాష్ కెపాసిటర్ ఇనీషియల్ వోల్టేజ్. నౌ VI of t value is V volts. So what is the dVi of t by dt? అంటే కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ ఎంత విత్ రెస్పెక్ట్ టైం తోటి? 0. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈక్వేషన్ dVi of t by dt బదులు ఎంత రాయాలి మనం? 0 రాయాలి. సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ r ఇంటూ dI of t by dt ప్లస్ 1/c I of t. ఇప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ చూస్తే ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ది కరెంట్, అంటే దీని నుంచి I of t వస్తుంది ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తుంది. మరి ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి మనకి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో టైం డొమైన్లో చేయొచ్చు, ఇంకోటి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డొమైన్లో చేయొచ్చు. సో టైం డొమైన్లో ఎలా చేస్తారు? పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్, కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. ఇక్కడ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ రాదు, ఎందుకని ఇక్కడ రైట్ సైడ్ మనకి 0 ఉంది. ఓన్లీ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ సరిపోద్ది. మీకు టైం డొమైన్లో ఎక్స్పర్ట్ అయితే మీరు చేయగలరైతే కాంప్లిమెంటరీ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ డైరెక్ట్ సొల్యూషన్ రాయొచ్చు. లేదు కాంప్లెక్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో చేయొచ్చు అంటే దిస్ ద మెథడ్ యూ హ్యావ్ టు సీ. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 0, సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ r యాజ్ ఇట్ ఈస్ dI of t by dt. దీనికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఇస్ s ఇంటూ I of s మైనస్ I of 0 ప్లస్, అంటే s ఇంటూ I of s మైనస్ I of 0 ప్లస్. ఇది ఇనీషియల్ వాల్యూ.
మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఇచ్చారు అనుకోండి, అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఇనీషియల్ వాల్యూ వస్తుంది, ఇనీషియల్ కరెంట్. ఇక్కడ ఐ ఆఫ్ టీ కాబట్టి ఇనీషియల్ కరెంట్ అంటున్నాం. ప్లస్ 1/c యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఐ ఆఫ్ టీకి ఐ ఆఫ్ ఎస్. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తే వచ్చే ఈక్వేషన్ ఐ ఆఫ్ జీరో ప్లస్, ఈ ఐ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ వాల్యూని ఒకదానికి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకుంటే మిగతాన్ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళి సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది చూడండి, ఐ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1/RC. ఇంతవరకు ఐ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ని ఐ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1/RC రాసాం. కానీ అసలు ఐ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ అంటే ఏంటి, ఎట్ టీ ఈక్వల్ టు జీరో ప్లస్ అప్పుడు ఇక్కడ మనం స్టెప్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసాం, వి వోల్ట్స్ అప్లై చేసాం. సో అప్లై చేసినప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ గుండా పాస్ అయ్యే కరెంట్ని ఐ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ అంటాం, అంటే ఇనీషియల్ కరెంట్ ఎట్ టీ ఈక్వల్ టు జీరో ప్లస్. మరి ఇనీషియల్గా వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది, టీ ఈక్వల్ జీరో ప్లస్ అప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ టైంకి వి వోల్ట్స్. మరి కెపాసిటీలో వోల్టేజ్ ఇనీషియల్గా ఎంత అనుకున్నాం మనం, వి డాష్. ఈ రెండు సిరీస్, సో సిరీస్ కాబట్టి ఐ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ ఈక్వల్ వి మైనస్ కేసీఎల్ అప్లై చేస్తున్నాం, వి మైనస్ వి డాష్ బై ఆర్. దిస్ ఇస్ ద ఐ ఆఫ్ జీరో ప్లస్. I will stop this one. Next class we'll see. Just wait.